Hello everyone, my name is Kosik Das and welcome to Paper Learn. So aji ami aru eta class loi ahisu for the upcoming APSC prelims 2024. So yat basically ajir class tut basically ami UPSC prelims or aha 15 ta MCQ or PYQ discuss korim. Okay? Aru mostly kuntu portion hobo these questions will be from climatology portion. Okay, mostly climatology portion or question ase. Got it? So let's see the questions one by one. Now prothom question ki koise, consider the following statements regarding tropical rainforest. Tropical rainforest to amar jetu tropical region tat jibur amar kisuman ki rainforest poa jay, right? Tropical regionot ki poa jay, amar rainforest bur poa jay, right? So tropical regionot ki hoy, rainfall throughout the year, rainfall hua dekha jay, and that is why tate amar rainforest dekha jay, right? So statement 1 ot amak ki koise, statement 1 ot ki koise amak, the soil in the tropical rainforest is rich in nutrients. First statement. So edu statement correct na incorrect? This statement is incorrect. Now why? Because tropical region but tropical rainforest ki hoy tate amar bahut besi rainfall hua dekha jay, right? Jimane besi rainfall hobo to ki hobo tate amar soil or jitu upper layer of the soil to hetu ki hobo, it will be eroded, right? To tate amar ki hua dekha jay, soil erosion or the upper part of jitu amar nutrient bur thake he nutrient bur ki hoy jabo, leaching hoy jay. Okay, so monot rakhiba je tropical rainforest ki hoy tate this forest tot ki hoy, the soil is not as rich. Okay, soil is not rich in nutrients. Got it? So statement 1 amar bhul. Statement 2 ki koise, the high temperature and moisture. Okay, tate tropical region ot amar ki thakibo, temperature besi hobo, aru jitia temperature besi hobo then there will be more moisture. So high temperature and moisture of tropical rainforest cause dead organic matter in the soil to decompose quickly, which is correct. That means ki koise je tropical rainforest ot ki hua dekha jay, amar tate bahut besi high temperature hoy aru high humidity hoy, aru tar karone ki hoy tate jibur dead organic matter ase eibur ki hoy hunkale decompose hoy jay, bahut joldi decompose hoy jua dekha jay. So that is, this statement is correct. So amar answer kuntu hobo, statement 1 is incorrect but the statement 2 is correct. Got it? So amar statement 1 incorrect. Why? Because tropical rainforest or jitu soil, they are often nutrient poor. Now why? Due to rainfall. Tate bahut besi rainfall hua dekha jay and tar karone ki hoy nutrient bur leaching hoy jua dekha jay. Okay, and along with that aru eta cause hol the soil erosion. Then statement 2, definitely this is correct. Why? Because warm aru jita moist condition hoy jay tetia ki hoy, it accelerate the microbial activity. Got it? And jar karone ki hoy amar quickly decompose hoy jay dead organic matter bur. Now next question, the seasonal variation, seasonal reversal of wind. Okay, the seasonal reversal of wind is the typical characteristic of, so ki koise seasonal reversal of wind. A jitu seasonal reversal of wind, e typical characteristic of what kind of climate? So this is very basic. Seasonal reversal, that means ki je jodi eta seasonot wind direction efale ase, beleg eta seasonot ki hobo, wind direction to change hoy jabo, that means reverse hoy jabo. So seasonal reversal of wind is a typical characteristic of monsoon climate. It is a typical characteristic of monsoon climate.
so India কি হওয়া যায় মনসুন হওয়া দেখা যায় রাইট সো ইয়াত কি হয় আমাৰ ডিউৰিং জুন জুলাই আমাৰ ইয়াত কি হয় সামাৰ হয় তো সামাৰত কি হ'ব আমাৰ ইন্ডিয়া কি হৈ যায় ল্যান্ড পোৰ্শনটো কি হৈ যায় লো প্ৰেসাৰ ক্ৰিয়েট হয় আৰু ওশেনত কি হয় হাই প্ৰেসাৰ হৈ যায় ৰাইট সো উইন্ড অলৱেজ ব্লোজ ফ্ৰম high pressure to low pressure right so this is the direction of wind during June July okay during summer in India amar wind or direction ki hoy this is the direction of the wind jak ami ko southwest monsoon buli right but jetia amar December January okay that means amar jetia winter hoy winterot ki howa dekha jay উইন্টারত ইয়ার টোটালি উল্টা হওয়া দেখা যায় তেতিয়া কি হয় আমার ইন্ডিয়ার ল্যান্ড পোর্শনটো কি হয় হাই প্রেসার ক্রিয়েট হৈ যায় আৰু ইন্ডিয়ান ওশেনত ইয়াত কি হয় লো প্রেসার ক্রিয়েট হয় তো এতিয়া কি হ'ব হাই প্রেসার টু লো প্রেসার উইন্ড উইল ব্লো রাইট সো কি হয় ইয়াত আমি কি দেখিলো যে উইন্ডৰ ডাইৰেকশনটো ৰিভার্স হৈ যোৱা দেখা যায় কেতিয়া ইন ডিফারেন্ট সিজন তো ডিফারেন্ট সিজনত আমাৰ কি হৈছে ৰিভাৰ্সেল অফ উইন্ড got it so this is an typical characteristic of monsoonal climate next what could be the main region or regions for the formation of African and Eurasian desert belt তো আমাৰ আফ্ৰিকা আৰু ইউৰেশিয়াত কি দেখা যায় বহুত ডেজাৰ্ট দেখা যায় সো ইয়াৰ কাৰণ কি hudiছে ওকে ফাৰ্স্টত কৈছে আমাক যে it is located in the subtropical high pressure cell or we can say belt right so desert formationৰ কাৰণে আমাক কি লাগে এটা কন্ডিশন হল যে সি desert formationৰ বেলেগ বেলেগ ৰিজন আছে এন্ড তাৰে এটা আমাৰ ৰিজন কি হয় এটা ৰিজন হল যে হাই প্ৰেসাৰ বেল্ট যোনটো ৰিজনত হাই প্ৰেসাৰ থাকিব তাতে কি হ'ব হাই প্ৰেসাৰ হলে কি হ'ব হাই প্ৰেসাৰ হলে that means high pressure means what this is comparatively cold area right high pressure কি হয় high pressure আমাৰ cloud formation নহব right that means evaporation will be less there will be less cloud formation or no cloud formation to jodi cloud formation no hoy then there will be no rainfall right so he karone amar desert region karone eta condition hol je high pressure now Africa aru Eurasian jibur desert ase he desert belt tur eta location to ki hoy it is located in the subtropical high pressure belt which is correct okay got it so desert formation karone amak high pressure lage aru etu exactly it is located in the subtropical high pressure belt next it is under the influence of warm ocean currents to warm ocean current suppose eta region ase okay region tur usorot jodi warm ocean current blow kore okay flow jodi warm ocean current flow kore e ki koribo e region tu ki koribo e region to comparatively ki hobo it will be heated up right so a region dot ki hobo low pressure create ho jabo low pressure create hole ki hobo there will be evaporation there will be cloud formation aru jodi cloud formation hoy then there will be rainfall right so jodi ar rainfall hobo to definitely hetu ki hoy it is not a condition to form desert got it so that is why amar jitu 2 number statement this is wrong it is not warm ocean current etu hobo lagisile ki cold ocean current cold ocean current e ki koribo cold ocean current ahile he place tut ki hoy jabo high pressure create hoy jabo and again high pressure hole there will be less or no rainfall right got it
So this is not warm ocean current, it should be cold ocean current. So our first statement to shuddha, second to bhul. So answer will be 1 only. Got it? (30 to 35 degree latitude দুইটা হেমিস্ফেয়াৰতে এই ৰিজনটোক আমি কি বুলি কওঁ সাবট্ৰপিক্যাল হাই প্ৰেছাৰ বেল্ট ওকে now if you see these are the mid latitude deserts okay these are the mid latitude deserts that means amar jibur African aru Eurasian belt ase desert belt a latitude or ami pressure belt ot pao okay first second if you see this is Canary current ki hoy it is a cold current okay it is a cold current and a Canary current is also responsible for the formation of the Sahara desert got it so it is warm ocean current no hoy it should be cold ocean currents next the increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly raising the temperature of the atmosphere because it absorbs yat koise je amar atmosphere carbon dioxide or amount jimane bahi goise himane amar ki hoise atmosphere temperature lahe lahe barhibol hoise why karon to ki because it absorbs it mane CO2 because carbon dioxide absorbs the water vapor of the air and retains its heat second the ultraviolet part of the solar radiation all the solar radiation and the infrared part of the solar radiation out of these the correct answer will be D CO2 e ki koribo it will absorb the infrared part of the solar radiation okay to carbon dioxide amar ki hoy it is a greenhouse gas right aru yar amount jimane amar atmosphere bahibo himane ki hobo temperature amar increase hobo got it so it does not absorb CO2 e ki kore it does not absorb the incoming solar radiation okay suppose this is the earth surface and this is the sun to yar pora jitu incoming solar radiation ahise etur ki formot ase short wave aru yar earth surface opor jetia I reflect back hobo tak koy terrestrial outgoing terrestrial radiation aru etu thake long wave formot thake to jitu outgoing terrestrial radiation thakibo tak ki koribo amar atmosphere ot suppose this is the atmosphere at atmosphere jibo amar CO2 molecule ase or other greenhouse gases ase hihoti ki koribo ei heat tuk trap kori lobo aru jimane besi trap koribo himane amar ki hobo atmosphere tu gorom hoi jabo right next with reference to the earth's atmosphere which one of the following statement is correct yat koise amak earthor atmosphere upor amar sarita statement dise aru amak khudise kuntu statement correct hoy got it prothom ki koise the total amount of insolation mane incoming solar radiation earth hole khurjor pora jitu amar radiation ahise tak ami kau insolation buli or incoming solar radiation got it to prothom statement ot koise the total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times that of received at the poles prothom statement ot amak ki koise je pole region ot jiman insolation receive hoy tatke equator region ot tatke 10 times more insolation receive hoy okay second dot ki koise amak infrared rays constitute roughly 2/3 of insolation
Got it? Third কি কৈছে আমাক infrared waves are largely absorbed by the water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. Now this seems logical. Okay, now আমি চাওঁ last statement to infrared waves are part of the visible spectrum of the electromagnetic waves. Now infrared jitu waves hoy, this is not a part of our visible spectrum. Okay, so this is totally a wrong statement. Got it? Aru amar thakile tinta statement A, B aru C. Now out of these three statement amar correct statement to hol this one. The infrared waves jibur ase, these are largely absorbed by the water vapor. Amar earthor atmosphere আটাইতকৈ বেছি থকা গ্ৰীণহাউস গেছটোৱে হল water vapor. So water vapor কি কৰে infrared waves বোৰক absorb কৰে. Okay, আটাইতকৈ বেছি absorb কোনে কৰে water vapor. So correct answer is C. Got it? So water vapor is the most abundant greenhouse gas in the Earth's atmosphere. And infrared jibur waves ase hihotok ki kore, they are largely absorbed by the water vapor in the lower atmosphere. So aru jitu insolation or related statement disle insolation ki hoy amar polot jiman insolation hoy tatke equatorot almost tar 5 gun besi insolation receive kore. Okay, so insolation received at pole kiman around 70 watt per meter square, but equatorot kiman hoy around 320 watt per meter square. So that means polot jodi jiman insolation hoy tatke almost 5 gun besi insolation code receive hoy at the equator. Now these values are given in NCERT. So infrared waves aru ki hoy infrared waves, it is not a part of the visible spectrum of the electromagnetic waves. Visible spectrum ot amar ki thake VIBGYOR, right? And infrared waves are not a part of the visible spectrum. So yate soa amar gamma ray, x-ray, ultraviolet, then comes the visible part, tar pisot ahile infrared, microwave and radio. Got it? So infrared is not a part of visible spectrum. Next, the annual range of temperature in the interior of the continent is high as compared to the coastal areas. Okay, yat ki koise jitu annual temperature variation hoy hetu ki koy amar suppose this is a continent, aru yar suppose this is the ocean. Okay, this is the ocean. To yat koise je the annual range of temperature in the interior of the continent is high as compared to the coastal area. Now suppose this is the coastal area, right? Aru suppose this is the place jitu amar ki hoy amar jitu continent hoy, continentor code ase interior ot ase, right? So interior eta place ot jiman temperature or variation dekhim tatke ami coastal region ot ki dekhim tatke kom annual variation dekhim of what? Of temperature. So it is given in the question. Okay, aru khudisa yar region ki, what is or are the region or regions. Okay, question to ki koise বুজি পাইছানে যে আমাৰ যেটো টেম্পারেচার ভেরিয়েশন হয় annual temperature variation to আমি কোড বেসিকে দেখো in the interior of the continent, then a place located in the coastal region. Now আমাক খুদিছে যে why. So why আমাক চাৰিটা স্টেটমেন্ট দিয়া হৈ আছে কি কি the thermal differences between land and water, which is correct. Now why it is correct? Because
ল্যান্ড কি হয় ল্যান্ডক হিটেড আপ হ'ব কাৰণে বহুত সোনকালে ল্যান্ড কি হয় ল্যান্ড ইজিলি হিটেড আপ এন্ড ইট ৰিলিজেস দা হিট ইজিলি ওকে বহুত সোনকালে ই গৰম হৈ যায় ল্যান্ড আৰু বহুত সোনকালে ই হিটটোক ৰিলিজ কৰি দিয়ে বাট অন দা আদাৰ হ্যান্ড ওয়াটাৰ কি হয় ওয়াটাৰে ইয়াক গৰম হ'ব কাৰণেও টাইম লাগে আৰু ই বহুত স্লোলি হিটটো ৰিলিজ কৰে সো देयर इज अ डिफरेंस राइट देयर इज अ डिफरेंस of what thermal difference temperature difference ami dekha pao kot land aru water so that means land bahut joldi gorom hoy jay bahut joldi e heat release kori thanda hoy jay on the other hand water ki hoy bahut lahe lahe e heated up hoy aru e bahut lahe heat tuk release kori die okay that means water heated up hobo kaneu besi time lage aru e heat tuk release kori cold hobo kaneu yak besi time lage so e jitu difference this difference leads to what this difference leads to so sorry e jitu amar difference to karone amar annual range of temperature ot besi dekha jay kot in the interior of the continent so interior thoka area tut ki hobo ei area tut temperature ki hobo suppose temperature suppose 45 degree hoy gol maximum ako kom kiman hoy gol ako suppose 15 degree celsius lowest hoy gol aru 45 degree celsius ki hoy gol yar highest amar suppose degree celsius hoy gol but jitu amar coastal region to ki hoy it is comparatively yar temperature variation to bahut kom hoy for example suppose 35 degree to 30 degree to enekwa range suppose thake so that means moi ki kobo khujisu je amar interior amar suppose this is the continent or interior thaka eta place or temperature or variation to besi hoa dekha jabo as compared to the coastal region okay now let's see the other statements jodi ami saw 4 number statement to heavy rains in the interior as compared to the coast now yet koise je heavy rain hua jay kot in the interior than the coast now is it correct yate ase ocean right yar ase ocean aru yar pa suppose wind ahise so wind ki koibo yat ocean thaka jibur moisture burok winde loe yate rainfall koribo so mostly rainfall atetke besi kot hobo coastal region than the interior of the continent so a jitu statement this statement is wrong the heavy rain in the interior as compared to the coast got it wind to jiman besi travel koribo himane ki hobo amar rainfall to komi goi thakibo jimane amar coastal region pa jimane e interior le khumai goi thakibo wind to himane tar rainfall or amount to komi goi thakibo got it so 4 number statement to amar bhul to 4 kor ase yat that means d bhul next koise presence of strong winds in the interior okay to wind or code wind besi presence thake boli koise strong wind in the interior so interior ke besi presence amar strong wind code pa jay in the coastal region so this is again wrong okay and apart from that amar ki dekha jay coastal region ot ami ki dekha pao amar land breeze aru sea breeze dekha pao which is absent in the continental interior so 3 number statement bhul 3 number yar ase cancel out so thakile eta 1 and 1 dui jate ase aru thakile amar 2 so let's see 2 number statement to saami variation in altitude between continents and oceans variation in altitude between continents and oceans ocean aru continent or jitu altitude or jitu variation tar karone dekha jua amar ki annual range to besi boli koise now this is again a wrong statement okay variation of in altitude or karone amar ki dekha na jay etu jitu amak annual range of temperature jitu
বাঢ়ি বেছি হয় বুলি কৈছে ইয়াৰ এটা ৰিজন নহয় so the correct answer will be a thermal difference between land and water okay so correct answer will be a so land बहुत जल्दी heated up हो जाए और ये बहुत जल्दी cool हो जाए as compared to the water right and this results in larger temperature variation okay in the interior areas got it then second statement to kyo bhul because altitude jitu ase altitude ki kore altitude affects the local temperature eta local temperature ki affect koribo pare but this is not a major factor which can explain the range of temperature changes in the interior of the continent okay next question with reference to water vapor which of the following statements is or are correct so this question to ki hor upor it is on water vapor so water vapor related kuntu statement correct hudise amak so yat ki koise it is a gas that the amount of which decreases with altitude okay so water vapor ki koise it is a gas which is correct water vapor ki hoy it is a greenhouse gas okay aru koise je the amount of which decreases with altitude that means suppose this is the earth surface aru earth surface ba ami jiman uporle jam himane ki hobo the amount of water vapor will keep on decreasing okay got it now is it correct definitely it is a correct statement ami jimane altitude or uporle goi thakim amar ki hoy jabo amount of water vapor komi goi thakibo got it second ot amak koise its percentage is maximum at the poles water vapor আটাইতকৈ maximum amar code পায় বুলি কৈছে at the poles now is it correct see আমি water vapor কেনেকে পাম যেতিয়া suppose this is the earth surface তো যোনটো জায়গাত আমাৰ আটাইতকৈ বেছি কি হ'ব ইনসুলেশন হ'ব যিমান বেছি ইনসুলেশন হ'ব হিমানে বেছি কি হ'ব আমাৰ land surface to heated up হৈ যাব আৰু যিমান বেছি heated up হ'ব হিমান বেছি আমাৰ evaporation হ'ব right হিমান বেছি আমাৰ evaporation হ'ব যিমান বেছি evaporation হ'ব হিমান বেছি আমাৰ কি হ'ব আমাৰ water vapor ক'ত পাম আমি পাম atmosphere right so water vapor direct relation is with the insolation so amar maximum insolation code hobo at the tropical region aru jimane ami polewards goi thakim himane amar insolation komi goi thake so insolation pole region to ki hoy amar bahut beshi thanda hoy aru jodi bahut beshi thanda hoy then tat ami water vapor pam ne there will be very less amount of water vapor at the pole okay water vapor polot ki hobo bahut kom hobo why because this is a cold region right so amar answer ki hobo amar answer hobo first statement is correct second is wrong so one only okay so water vapor ki hoy it is a gas and its concentration is highest amar surface or usorot yar concentration atatke beshi hobo aru ami jimane uporle jam tar concentration himane komi goi thakibo got it next question is related to Coriolis force so yat amak ki hudise with reference to Coriolis force which of the following statements is or are correct
আমাক কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট সুধিছে ৰিগাৰ্ডিং কোৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টত আমাক কি কৈছে ইট ইনক্ৰিজেছ উইথ এন ইনক্ৰিজ ইন উইণ্ড ভেলচিটি দিছ ইজ কাৰেক্ট যিমানে আমাৰ উইণ্ড ভেলচিটি বেছি হ'ব সিমানে কি হ'ব আমাৰ কোৰিঅলিছ ফ'ৰ্চ বেছিকৈ পাম আমি অ'কে চ' দিছ ইজ এ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট ছেকেণ্ড it is maximum at the poles and is absent at the equator কি কৈছে the Coriolis force or Coriolis effect will be maximum at the poles and it is absent at the equator got it so Coriolis force is inversely proportional to the speed of rotation আমাৰ আৰ্থৰ rotation যিমান বেছি ওকে আমাৰ rotationৰ লগত Coriolis forceৰ কি হয় ৰিলেশ্যনটো ইনভাৰ্সলি প্ৰপৰ্শনেল হয় সো আমাৰ আৰ্থৰ rotation suppose this is the earth তো speed of the rotation আমাৰ আৰ্থৰ speed of the rotation is maximum at the equator and it is minimum at the pole polot rotation কি হয় speed of the rotation is maximum at equator and it is minimum at pole আৰু কি হয় Coriolis force it is inversely proportional to the speed of rotation so যদি ই inversely proportional হয় তো তেতিয়া কি হ'ব rotation maximum ক'ত হয় আমাৰ equatorত so Coriolis force ৰ minimum ক'ত হ'ব at equator ইয়াতে Coriolis force minimum হ'ব আৰু পোলত Coriolis force maximum হ'ব so আমাৰ correct answer কি first it is correct second one is again correct so answer will be both 1 and 2 got it Coriolis force মনত ৰাখিবা maximum ক'ত maximum পোলত হয় আৰু minimum code হয় at the equator আৰু it is inversely proportional to the speed of rotation so Coriolis force কি হ'ব it আমাৰ north hemisphere ই deflect কৰে কোনফালে towards the right আৰু southern hemisphere ই deflect towards the left got it আৰু আমাৰ কি হয় speed of rotation code maximum at the equator আৰু speed of rotation is lowest at the pole got it now why আমাৰ rotational speed or speed of rotation is maximum code হয় equator হয় আৰু minimum code হয় pole হয় here it is minimum and it is maximum at the pole কিয় because যদি আমি চাও suppose ইয়াত এটা অবজেক্ট আছিলে আৰু অবজেক্টটোৱে এবাৰ rotate কৰি নিজৰ আকৌ original space পালেহি ওকে তো original space পোৱালৈকে ই যেটো এটা সাৰ্কেল ট্ৰেভেল কৰিব ওকে তো এটো আমাৰ কি হ'ব কম্পাৰেটিভলি ডাঙৰ হ'ব আমি যদি ইয়াত এটা অবজেক্ট লওঁ এই অবজেক্টটোৱে এবাৰ rotate কৰি আকৌ আগৰ অবজেক্টটো আহোতে ই যিমান হি কিলোমিটাৰ ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিলে ইকুৱেটৰৰ তাতকে বহুত বেছি ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব সো সেম এমাউন্ট অফ টাইমতে 24 আৱাৰ্ছতে পোল এৰিয়াত থকা এটা অবজেক্টে যদি মানে কি rotation কমপ্লিট কৰে হি কম ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব আৰু একেটা টাইমতে 24 আৱাৰতে ইয়াত থকা এটা অবজেক্টে এটা এবাৰ rotation কমপ্লিট কৰোতে ই কি কৰিব বেছি ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিব সো সেম এমাউন্ট অফ টাইমত এটা অবজেক্টে বেছি ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে আৰু ইয়াত থকা অবজেক্টটোৱে কম ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে সো দ্যাট মিন্স ইয়াৰ থকা অবজেক্টটোৰ স্পিড বেছি হ'ব ৰাইট সো দ্যাট ইজ হোৱাই আই এম টেলিং দ্যাট ইকুৱেটৰত কি হয় স্পিড অফ rotation ইজ ম্যাক্সিমাম আৰু স্পিড অফ rotation এটাকৈ কম কোড হয় এট দা পোলস আৰু Coriolis force ইয়াৰ টোটালি উল্টা হয় নেক্সট
westerlies in the southern hemisphere are stronger and more persistent than in the northern hemisphere. Now asking why? Kyo? So yaar amak koise je westerly, which is a wind, right? Westerly wind ki hoy southern hemisphere besi strong hoy aru besi persistent hoy than in the northern hemisphere. Now why? Why? Because ami yat ki likha ase southern hemisphere has less landmass as compared to the northern hemisphere. Is it? Southern hemisphere has less landmass as compared to the northern hemisphere, which is absolutely correct. Jetia kom landmass thakibo, landmass jetia kom thakibo tetia ki hobo wind to obstruction koribo kane obstruction komi jabo. Okay, jiman kom land thakibo himane ki hobo amar obstruction komi jabo. So that means a wind to ki hobo northern hemisphere tulonat southern hemisphere besi strong hobo. Got it? Now first statement to amar correct hoy. Second dot khudise amar ki the Coriolis force is higher in the southern hemisphere as compared to the northern hemisphere. Is it correct? It is totally wrong. Okay, so Coriolis force ki hoy, it is both southern hemisphere or in the northern hemisphere duitate equal hoy. It is wrong and the first one is correct. So answer will be 1 only. So statement 1 amar ki hoy correct hoy. Why? Because less landmass in southern hemisphere. Jimane kom landmass thakibo himane obstruction kom hobo. Aru jimane obstruction kom hobo himane stronger hobo ki westerly. Second statement amar incorrect hoy. Why? Because Coriolis force depends on latitude. Latitude opor depend kore and not the hemisphere. Kuntu southern hemisphere ase ne northern hemisphere ase it doesn't depend. It depends on the latitude. Now westerly kuntu hoy subtropical amar jitu high pressure belt ase subtropical high pressure belt or pra subpolar low pressure belt ole jitu amar wind blow kore from west direction etu koi amar westerly boli, right? Again this one subtropical high pressure belt yar pra west to east e blow koribo. Got it? So this is called westerly wind. Now if you see, this is the equator. Aru equator pora uporot northern hemisphere ami bahut besi landmass dekha pao as compared to the southern hemisphere. Southern hemisphere amar landmass kom aru ocean besi ase, right, as compared to the northern hemisphere. So yate amar ki hoy, yate jetia westerly blow koribo yat land jihetu kom ase to e freely move koribo pare as compared to the northern hemisphere. So northern hemisphere ki ase bahut besi land ase, so yate ki hoy obstruction bahut pae. Got it? So that is why southern hemisphere westerly bahut besi strong hoy. Next, consider the following statements. Statement 1 ot ki dise amak, the thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to the poles. Second statement ot amak ki dise, at the equator the heat is transported to a great height by strong convectional current. So yat amak correct statement ki koise amak, which of the following is correct? So kuntu correct hobo? Just try to attempt this question. So yat amak ki koise prothom tu koise prothom statement tu koise thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to poles, which is correct.
আমাৰ ট্ৰপোস্ফিয়াৰত এভাৰেজ থিকনেছ হয় এৰাউণ্ড 13 কিলোমিটাৰ আৰু ইকুৱেটৰত কিমান হয় এৰাউণ্ড 18 কিলোমিটাৰ আৰু পোল ৰিজনত হয় এৰাউণ্ড 8 কিলোমিটাৰ সো পোল ৰিজনত এৰাউণ্ড 8 কিলোমিটাৰ হয় আৰু ইকুৱেটৰত কিমান হয় 18 কিলোমিটাৰ সো ইয়াৰ থিকনেছটো কি কয় ভেৰি কৰে ইকুৱেটৰ টু পোল সো এটো কাৰেক্ট হয় আমাৰ সেকেন্ড স্টেটমেন্টত কৈছে দা এট দা ইকুৱেটৰ heat is transported to a great height by the strong convectional current okay so equator ki hoy equator amar bahut beshi amount of insolation hoy jiman beshi insolation hobo ki hobo yate air to amar bahut beshi heated up hoy jabo aru yat low pressure create koribo aru yar pisot ki hobo this air will move upwards so e jitu air move korile uporole তাকে কি বুলি কোৱা হয় কনভেকশনাল কারেন্ট বুলি কোৱা হয় ওকে গট ইট সো ইকুৱেটৰত যেহেতু ইয়াত বহুত বেছি টেম্পাৰেচাৰ হয় সো টেম্পাৰেচাৰ বহুত বেছি কাৰণে ই বহুত ওপৰলৈকে এই এয়াৰটো ট্ৰেভেল কৰে বাট পোলত কি হয় পোলত আমাৰ হাই প্ৰেছাৰ সিচুৱেশন থাকে ৰাইট তো ট্ৰপোস্ফিয়াৰটো কি হয় ইয়াত কম্পেয়াৰেটিভলি সৰু হয় কম্পেয়াৰেটিভলি থিকনেছটো কম হয় এজ কম্পেয়াৰ টু দা equator region okay so that is why statement 1 amar correct statement 2 correct aru statement 2 e amak ki korise correctly explain korise why troposphere amar equator to sorry equator amar troposphere ki hoy thickness beshi hoy buji pala since equator amar ki hoy bahut beshi uporoleke heat amar air to bahut uporoleke loi gusi jay due to the strong convectional current got it so he karone amar ki hoy jodi ami troposphere to saw suppose this is the equator or suppose this is the pole region to amar troposphere to it will be like this so yat around 8 kilometer hobo yat around 18 kilometer hobo got it so that is why amar ki hoy thickness of the troposphere varies from equator to the pole. So answer will be both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explains statement 1. This is the correct answer. So this is the troposphere okay আৰু ট্ৰপোস্ফিয়াৰত কি হ'ব আমাৰ থিকনেছটো ইট উইল বি লাইক দিস ইয়াত 8 কিলোমিটাৰ ইয়াত 18 কিলোমিটাৰ সো ট্ৰপোস্ফিয়াৰ কি হয় দিস ইজ দা লোৱাৰ মোষ্ট লেয়াৰ হয় আৰু ইয়াৰ এভাৰেজ হাইট কিমান হয় 13 কিলোমিটাৰ আৰু থিকনেছ যদি চাও আমি এট দা পোল কিমান হয় এপ্ৰক্সিমেটলি 8 আৰু 18 kilometer at the equator. Now coming to the next question. Yat amak ki khudise the jet aircraft fly very easily and smoothly in the lower stratosphere. Kihot lower stratosphere. So jet aircraft jibur amar jet aircraft or okay so it hioti ki kore they fly easily and smoothly in the lower stratosphere. What could be the appropriate explanation? So jet aircraft bur amar lower stratosphere je ki kore fly kore and not in the troposphere tar amak karon to hudise so what could be the reason there are no cloud or water vapor in the lower stratosphere first statement second there are no vertical winds in the lower stratosphere now see amar suppose this is the surface yar pora amar ki hoy wind to sorry amar ki hoy convectional current hoy amar uporole uthi jay air to right so e pai go code tropopause e diverge hoy jay tropopause jetia pai tetia e ki hoy diverge hoy jay thik ase so tropopause or pisot amar ahile stratosphere so ami jimanbur weather phenomena dekha pao for example thunderstorm rainfall wind ei gutebur mostly kuntu layer pao ami
in the troposphere layer. ইয়াতে আমি দেখা পাম mostly cloud formation হোৱা, rainfall হোৱা, then thunderstorm, okay, wind, এই গোটেইবোৰ weather like phenomena, মানে weather-ৰ লগত related phenomena-বোৰ আমি ক'ত পাওঁ? Troposphere-ত পাওঁ. And তাৰ পিছত কি হয়? Troposphere-ৰ পিছত যেতিয়া আমি stratosphere-ত আহো, তেতিয়া temperature-টো increase হ'বলৈ start কৰে. Okay? In the troposphere আমাৰ কি হয়? লাহে লাহে temperature কমি কমি গৈ থাকে, যিমান আমি ওপৰলৈ গৈ থাকো. So এইকাৰণে ইয়াতে cloud formation হয়, আৰু তাৰপিছত rainfall, thunderstorm এইবোৰ আমি দেখা পাওঁ. But stratosphere কি হয়? Temperature লাহে লাহে বাঢ়িব start কৰে. Okay? So that is why তাতে আমাৰ কি হয়? There are no clouds or water vapor in the lower stratosphere, which is correct. Got it? And there are no vertical winds in the lower stratosphere. Now this is again correct. Because troposphere কি হৈ যায়? Diverse হৈ যায়. Tropopause কি হৈ যায়? আমাৰ air to diverse হৈ যায়. So তাত আমাৰ vertical winds no মানে পোৱা নাযায়, আৰু there are no clouds or water vapor in the lower stratosphere. So তাৰ কাৰণে কি হয়? That is why the aircraft can fly very easily in the lower stratosphere. So answer will be both 1 and 2. Got it? Next আমাক খুদিছে consider the following factors. ইয়াত আমাক 4টা factors দিয়া আছে, আৰু খুদিছে যে which of the above factors influence the ocean currents. Ocean currentক ইয়াত থকা factors বোৰৰ ভিতৰত কোনে আমাৰ কি কৰে? Influence কৰে. So আমাক কি দিছে? Rotation of the earth. Okay? So rotation of the earthৰ কাৰণে আমাক কি হয়? Coriolis force বা Coriolis effect দেখা যায়. Right? So Coriolis effect is responsible for the ocean currentৰ যিটো movement, যিটো direction হ'ব, তাত কি কৰে? Rotation of the earth impact পেলায়. So 1 is definitely correct. Next, air pressure and wind. So wind যোনফালে blow কৰিব, right? Wind যোনফালে blow কৰিব, সি নিজৰ লগত কি কৰিব? Waterবোৰকো নিজৰ লগত লৈ যাব try কৰিব. Right? So ocean currentৰ যিটো direction, তাক কিহে মানে কি কৰে? Factor কোনে impact পেলায়, কোনে influence কৰে? It is the air pressure and wind. So wind always blows from high pressure to low. Right? So ইয়াত আমাৰ pressure systemৰ কথা আহি গ'ল, আৰু wind ক'ৰ পৰা high pressure to low blow কৰিব. তো similarly আমাৰ কি কৰিব? সেই একেটা directionতে ocean currentকো লৈ যাব try কৰিব. So this is again correct. Then density of ocean water. তো আমাৰ density বা salinity of ocean water কি কৰে? ইয়াৰ যিটো ocean current of movement তাতো impact পেলায়. So it is again a factor which influence the ocean currents. Next কৈছে আমাক revolution of the earth. Now revolution of the earth ৰ লগত ocean currentৰ কোনো relation নাই. Okay? So revolution of the earth is wrong. The other 3 statements are correct. Revolution of the earth ৰ লগত ocean currentৰ কোনো তেনেকুৱা আমাৰ কি নাই? Relation নাই. So ইয়াতে আমাৰ বহুত ocean current আছে, আৰু এই ocean current বোৰক কি কৰে? আমাৰ wind, speed of the rotation এইবোৰে impact পেলায়. Now ইয়াতে আমাৰ দেখা যায় westerly. ইয়াতে আমি কি দেখা পাওঁ? Westerly. So westerly impactৰ কাৰণে আমাৰ এইটো যিটো Gulf Stream, ইয়াৰ directionটো এইটো দিশত দেখা যায়. গম পাইছা? Again Coriolis forceও ইয়াত impact পেলায়. Again Coriolis forceও ইয়াত impact পেলায়. So বাকি তিনিটা correct. আমাৰ ভুল কি হয়? Revolution of the earth.
Next, আমাক কৈছে the most important fishing grounds of the world are found in the regions where. তো আমাৰ worldত যিবোৰ আমাৰ most important fishing ground আছে এই fishing groundবোৰ আমি ক'ত পাওঁ ইয়াত কৈছে warm and cold atmospheric currents meet. Okay, then rivers drain out large amount of fresh water into the sea. Warm and old oceanic currents meet. আৰু কৈছে continental shelf is undulating. So ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ correct statement কি হয়? The correct statement will be C. Warm and cold oceanic currents meet. ইয়াত কি দিয়া আছে warm and cold atmospheric current. ইয়াতে কি কৈছে oceanic wordৰ সলনি atmospheric wordটো দিয়া আছে. So পঢ়োতে আমি কি হ'ব লাগিব বহুত বেছি কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব. যেতিয়া আমি warm and cold দেখা পাম আমি atmospheric লিখা আছে নে বেলেগ কিবা লিখা আছে নপঢ়াকে আমি এটো কাৰেক্ট কৰি দিম. Got it? So this is wrong. তো আমাৰ কি হয় বেষ্ট ফিশিং গ্ৰাউণ্ডবোৰ আমি ক'ত পাওঁ যেতিয়া warm cold আৰু oceanic current মিট কৰে. Okay, for example আমাৰ ইয়াতে আমাৰ আছে Newfoundland region. Okay, ইয়াতে আমাৰ আছে Newfoundland region য'ত আমাৰ Gulf Stream which is কি হয় warm আৰু এফালৰ পৰা আহে Labrador current. Labrador current কি হয় আমাৰ this is a cold oceanic current. তো যেতিয়া warm current আৰু cold current meet হয় তেতিয়া আমাৰ কি হয় that region becomes a major fishing industry hub. Okay, so যেতিয়া converge কৰে warm আৰু cold oceanic current তেতিয়া কি হয় upwelling of তেতিয়া কি হয় upwelling of nutrient rich water. So তেতিয়া আমাৰ কি হয় nutrient rich water বোৰ upwelling হয় আৰু তাৰ কাৰণে সেই ৰিজনটোত আমাৰ কি দেখা যায় আমাৰ দেখা যায় মেজৰ ফিশিং গ্ৰাউণ্ডছ. আমি যদি চাওঁ বেষ্ট ফিশিং জোনছবোৰ ৱৰ্ল্ডৰ কি হয় গ্ৰেণ্ড বেংকছ অৰ উই কেন সে নিউফাউণ্ডলেণ্ড ৰিজন. তো তাতে আমাৰ লেব্ৰেডৰ কাৰেণ্ট আৰু গাল্ফ ষ্ট্ৰীম কাৰেণ্টে কনভাৰ্জ কৰে. সিমিলাৰলি জাপান কোষ্টত আমাৰ ওয়াশিও এণ্ড কুৰোশিও কাৰেণ্ট মিট হয় আৰু সাউথ ৱেষ্ট আটলান্টিকত যদি আমি চাওঁ ব্ৰাজিলিয়ান আৰু ফকলেণ্ড কাৰেণ্টৰ মিট হোৱা দেখা যায়. এইটো হ'ল আমাৰ this is Japan. তো জাপানৰ ওচৰত এইটো কুৰোশিও কাৰেণ্ট আৰু this is ওয়াশিও কাৰেণ্ট. তো এই ৰিজনটোত আমাৰ কি দেখা যায় বেষ্ট ফিশিং গ্ৰাউণ্ড দেখা যায়. গম পালা? Suppose this is the atmosphere. So এই atmosphere আমাৰ atmosphere heated up কেনেকৈ হয় আমাৰ atmosphere যিটো আমাৰ terrestrial radiation আছে এই terrestrial radiation বেছিকৈ heated up কৰে than the incoming solar radiation. Okay, so statement 1 টো আমাৰ কি হয় ভুল হয়. Now coming to the second statement. Second statementত কি কৈছে carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. Now এটো মই আগতো বুজাইছো যেটো আমাৰ গ্ৰীণ হাউস গেছেছবোৰ আছে সিহঁতি কি কৰে ইনকামিং সোলাৰ ৰেডিয়েশন যেটো আহে ইট ইজ ইয়াক আমাৰ এবজৰ্ব নকৰে কাক এবজৰ্ব কৰে যেটো আউটগোইং সোলাৰ ৰেডিয়েশন যেটো আমি টেৰেস্ট্ৰিয়েল ৰেডিয়েশন বুলি কওঁ সিহঁতি কি হয় লং ৱেভৰ হয় আৰু ইনকামিং বোৰ কি হয় শৰ্ট ৱেভ. তো এই লং ৱেভ ৰেডিয়েশন বোৰক কি কৰে এবজৰ্ব কৰে আৰু বুজি পাইছা আৰু সেই কাৰণে আমাৰ এটমস্ফিয়াৰটো হিটেড আপ হৈ যায়. So second statement to amar correct hoy aru first statement to amar wrong hoy. So answer will be D. Statement 1 is incorrect but the statement 2 is correct. This will be the right answer.
Next question. Next question on amak khudise, consider the following statements. The winds which blow between 30° north to 60° south latitude throughout the year are known as westerlies. So westerlies or definition ki dise? The winds which blow between 30° north and 60° south. Is it correct? This is totally wrong. Right? Moi dekhaisu westerlies or direction. I'll show you again. The moist air masses that cause winter rains in the northwestern region of India are part of westerlies. Yat ki koise? The moist air masses that causes winter rain in the northwestern region of India. Okay, Haryana, Punjab, a region to ki hoy during winter amar rain hua dekha jay, borokhun hua dekha jay. So yak ami ki boli kau western disturbance boli kau. Okay, so jitu moist air mass that cause winter rain in the northwestern region of India are part of westerly. This is a correct statement. Jitu amar western disturbance boli kau, jitu amar Mediterranean Sea regionor pora jitu amar wind ahe, he region to কাৰ লগত জড়িত westerly লগত জড়িত. Got it? আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ during winter আমাৰ north western Indiaত কি দেখা যায়? আমাৰ winter rain দেখা যায়. So আমাৰ প্ৰথম statementটো ভুল, second statementটো আমাৰ correct. So answer will be B, 2 only. So আমাৰ যেটো westerly আছে, westerly আমাৰ ক'ত আছে? This is 0°, 30. আমাৰ সদায় westerly ক'ৰ পৰা ক'লে blow কৰিব? Subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt. Right? And it is not between 30° north to 60° south. This is totally wrong. কাৰণ ইয়াত আমাৰ কি আছে? Easterly আছে. So sorry. ইয়াত আমাৰ কি আছে? Easterlies বোৰ আছে. 30° পৰা equator regionত easterly আহে. Again ইয়াৰ পৰাও subtropical high pressure belt পৰা equator লে কি যাব? Easterly যাব. So ইয়াত যেটো কৈছে 30° north পৰা 60° south লৈকে থাকিব, that is totally wrong. Got it? আৰু western disturbance কি কৰে? Winter rainfall কৰে আমাৰ northwestern Indiaত, including the Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh. আৰু এই যেটো disturbance হয় তাৰ originate কৰ পৰা হয়? Mediterranean regionৰ পৰা. এই Mediterranean regionৰ পৰা কি হয়? Wind to আহে কিহত? It travel along the westerly লগত এই rainfall to westerly লগত আহে আৰু ইণ্ডিয়াত rainfall কৰে during winter. So westerly ক'ত পাম আমি? এটো subtropical high pressure belt or পৰা subpolar low pressure belt ole ami pam. Right? Again yat this one is the westerly. So 60° south a to 30° to 35° yat ase. Right? So yar majot ami northeast trade wind ba ami easterly u pao. Right? So ami basically 30° to 60° in both the hemisphere ami ki pao? Westerly pao. And a Mediterranean Sea a region to পৰা কি হয় আমাৰ westerly influence যেটো wind আহে সেই wind টোৱে আহি আমাৰ ইণ্ডিয়াত rainfall কৰে during winter, যাক আমি কি বুলি কওঁ? Western disturbance বুলি. Okay, so that's it for today's class, and I hope this session will help you in your preparation, and I will meet you in the next class. Okay, thank you very much.